Buenos días a todos, bienvenidos al Centro Botín y muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria de la Fundación Botín. Quiero resaltar, antes de nada, lo importante que es para nosotros la presencia hoy aquí de todos ustedes. Periodistas de todos los medios de comunicación de Santander y Cantabria, de los principales medios de comunicación españoles y de los más de 20 prestigiosos medios de comunicación extranjeros. El 19 de junio de 2012, nuestro anterior presidente e impulsor de este proyecto, Emilio Botín, en el inicio de las obras, dejó claras las que tendrían que ser las tres principales características del Centro Botín y, por tanto, las tres principales líneas de trabajo de la Fundación. Afirmó que el Centro Botín es nuestro proyecto más social, porque deberá tener capacidad para crear riqueza cultural y económica, nuestro proyecto más global, porque su actividad artística y formativa aspira a tener impacto en el mundo del arte y de la educación más allá de nuestras fronteras, y nuestro proyecto más local, porque su primer objetivo es potenciar con las artes la vida de Santander y Cantabria. Por eso es tan importante que hoy nos acompañen todos ustedes aquí y por eso, de antemano, quiero darles las gracias por ayudarnos a difundir el proyecto y los objetivos del Centro Botín. Sí quisiera, antes de dar la palabra a quienes les van a explicar en más detalle lo que el centro es y las actividades que va a desarrollar, aprovechar esta ocasión para muy brevemente explicarles por qué la Fundación Botín lo ha puesto en marcha. El Centro Botín es un centro de arte con una misión social y es la mejor manera que este patronato ha encontrado para responder aquí y ahora a la misión para la que esta fundación fue creada en 1964 por nuestros tíos abuelos Marcelino Botín y Carmen Hillera: promover el desarrollo social de Cantabria. El centro es un paso más, muy importante eso sí, en una ya larga trayectoria de trabajo filantrópico que la Fundación ha podido llevar a cabo gracias a las generosas aportaciones de nuestros fundadores y de los familiares que nos han precedido en el patronato. Todos ellos tuvieron muy clara su vocación de devolver a la sociedad, a través de una labor sostenida de mecenazgo, una parte del éxito empresarial que protagonizaron. La actividad empresarial, concebida como un proyecto también de carácter social y no meramente económico, se entiende en las sociedades más desarrolladas como un activo colectivo porque crea riqueza, proporciona empleo y ofrece posibilidades al desarrollo del talento y la creatividad. Pero hoy día la respuesta a los grandes retos de nuestra sociedad tiene necesariamente que venir de la colaboración. Colaboración, en este caso, de la Fundación Botín, una institución filantrópica privada, y las instituciones públicas. Porque el Centro Botín es un proyecto que la Fundación ha costeado al 100% con fondos propios, pero que no habría sido posible sin el concurso y el apoyo del Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander. A estas tres instituciones y a quienes las han liderado durante estos años, quiero aprovechar para darles las gracias por su participación en el proyecto. Y, por supuesto, y con esto termino, no puedo terminar sin dar las gracias a quienes son los verdaderos protagonistas de esta rueda de prensa. Al equipo del Centro Botín, dirigido por Íñigo Sáenz de Miera y Fátima Sánchez, que también han sabido trabajar en la línea que marcó nuestro padre, Emilio Botín, cuando puso en marcha esta iniciativa. A todo el equipo de arte de la Fundación, a Benjamin Weil, nuestro director artístico, a la Comisión de Arte y a su presidente, Vicente Todolí, y a las instituciones, comisarios y artistas que han confiado en la Fundación y han trabajado con nosotros para que sea posible abrir hoy el centro con estas extraordinarias exposiciones. Y, cómo no, a Renzo Piano, a Luis Vidal y a todo su equipo. Trabajar con ellos
Ha sido una aventura maravillosa y no solo hemos disfrutado y aprendido mucho en el camino, sino que jamás pensamos que el proyecto final pudiera llegar a responder con tanta precisión a lo que en su momento Emilio Botín le encargó. Enhorabuena y muchísimas gracias, Renzo. Y gracias también a todos ustedes. Espero que disfruten en este día, que les guste el Centro Botín y que nos puedan ayudar a darlo a conocer. Muchas gracias. El Centro Botín es un centro de arte de la Fundación Botín que continuará y potenciará la labor que la Fundación Botín ha realizado en el ámbito artístico durante los últimos 30 años. Es un centro de arte que nace con 3 objetivos directamente relacionados con las palabras de don Emilio Botín que nuestro presidente ha citado previamente. En primer lugar, enriquecer el mundo internacional del arte gracias a una programación artística de excelencia y aportando una visión nueva y original que pone el arte al servicio de las personas y de la sociedad. En segundo lugar, generar desarrollo social en España y, por supuesto, y de manera muy especial en Cantabria, en nuestra región, explotando la capacidad que tienen las artes para despertar nuestra creatividad. En tercer lugar, contribuir al posicionamiento global de Santander y, por tanto, a la creación de riqueza, potenciando las enormes posibilidades que tiene la cornisa cantábrica, el norte de España, para construir un eje cultural de primer orden. Estamos convencidos de que ser un centro global y, al mismo tiempo, ser un centro local es posible y es necesario. Las artes no tienen fronteras y, desde luego, el Centro Botín tampoco debe tenerlas. Pero esto es perfectamente compatible con el hecho de que nuestro principal objetivo sea enriquecer con el arte la vida de nuestra ciudad y de nuestra región. Queremos, y nuevamente es nuestro objetivo sin duda, ser reconocidos globalmente, pero también ser reconocidos como un centro de arte que marque una diferencia clara y positiva en su ámbito local. La programación artística del Centro Botín es responsabilidad última de la Comisión Asesora de Artes Plásticas, como todos ustedes saben, presidida por Vicente Todolí, y Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín y parte de esta comisión asesora, les hablará a continuación sobre el programa de artes plásticas del centro, así como de las exposiciones con las que el Centro Botín abre hoy sus puertas. Pero, por favor, permítanme incidir un poco más en la idea de que el Centro Botín es un centro de arte con una misión social. Una misión social que consiste en generar desarrollo y riqueza, aprovechando el potencial formativo, que es mucho, que tiene el arte. El arte, las artes plásticas y todas las artes. Y, concretamente, la capacidad que tienen para despertar nuestra creatividad. La Fundación Botín tiene una experiencia de 15 años en el ámbito del desarrollo de la inteligencia emocional y social y la creatividad, y específicamente los últimos 4 años trabajando con los mejores expertos de la Universidad de Yale de forma conjunta, creando programas para potenciar el desarrollo de la creatividad a través de las artes. El arte, sin duda, forma parte de nuestra esencia y juega, pero todavía debe jugar más, un papel fundamental en nuestro desarrollo personal. Necesitamos el arte. El arte nos hace mejores, como siempre dice Renzo Piano, ya que el arte nos emociona y nos hace entrar en estados de ánimo y nos hace mirar a la realidad de forma que somos más abiertos, más conscientes, más capaces de afrontar retos, de resolver problemas y más creativos, sin duda, entre otras muchas cosas. Por este motivo, junto a las exposiciones programadas y en consonancia con ellas, el Centro Botín llevará a cabo actividades formativas, cursos para universitarios, sesiones para familias, actividad para centros escolares y muchas otras. De igual modo que en el ámbito del arte, el Centro Botín continuará y potenciará la labor que ha hecho en los últimos años en el ámbito de la cultura la Fundación Botín. Será una actividad cultural y formativa, o formativa y cultural, orientada y pensada para inspirar a todos los públicos y para despertar su capacidad creativa. Creemos que la frontera que a veces hemos marcado entre una actividad cultural y una actividad formativa tiene cada vez menos sentido. Nos gustaría poder explorar el espacio en que ambas se encuentran, porque cada vez es más delgada la línea y que debemos reducir los límites y el espacio
en el que se encuentran las artes, porque es ahí, en esos límites y esos espacios de encuentro, donde se provocan las mayores innovaciones y donde se genera mayor enriquecimiento. En el Centro Botín todos los días tendremos la oportunidad de disfrutar, vivir y aprender a través de las artes. Artes plásticas, música, cine, teatro, literatura y danza, que darán lugar a exposiciones, conciertos, ciclos de cine, espectáculos, etc. Desde el primer momento, y para cumplir esta misión artística y social, sabíamos y éramos perfectamente conscientes de que el Centro Botín debía ser un lugar de encuentro, un lugar propicio para el encuentro con uno mismo y para el encuentro con los demás. Y aquí estamos, hoy, en un lugar de encuentro único, creado por Renzo Piano, que acerca el centro de la ciudad de Santander a su bahía, a través de unos remodelados y ampliados jardines de Pereda, un espacio vivo que esperemos que forme parte de la vida diaria de los santanderinos, los cántabros y todos los visitantes, y que logre fertilizar, enriquecer, dinamizar, gracias a las artes, la vida de la ciudad. Aunque necesitaremos tiempo y esfuerzo para ir cumpliendo estos objetivos, ya nos hemos dado cuenta de que hemos comenzado con una ventaja: la confianza de la gente. Solo en estas últimas semanas, en las últimas 4 semanas, y antes ni siquiera de que el Centro Botín esté abierto, más de 70.000 cántabros han querido tener, superando a veces colas muy largas, el pase que les va a dar acceso gratuito e indefinido a las exposiciones del Centro Botín. Este es, al menos, un buen comienzo que nos llena de ilusión, pero nos inspira una enorme responsabilidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hay 3 exposiciones en este centro que inauguramos hoy, y estas 3 exposiciones dan una perspectiva sobre cómo se ha desarrollado el programa de artes plásticas en los últimos 25 años. La primera, que encontraréis en la segunda planta, es una exposición monográfica de Carsten Höller, la primera exposición de este artista en España. Eso es un punto importante porque hace parte también de los criterios que utilizamos para invitar a los artistas que vienen cada año, cada verano, a dirigir un taller de verano, durante lo cual trabajan con 15 artistas jóvenes en un modo más de mentoring, una relación de trabajo muy abierta. De hecho, muchos artistas que han venido a dirigir talleres en el pasado se han quedado muy cercanos de los artistas con quien han compartido este momento tan particular. La exposición es la continuación de un proceso, un taller, una exposición y luego una obra del artista o más se incorpora en la colección. Permite tener una sensación de cómo se va desarrollando la programación. En la planta baja, la planta 1, encontraremos una exposición de la colección, la misma colección que fue construida durante los últimos 25 años a través de adquisiciones de las obras de los maestros de talleres, pero también obras de artistas que han recibido becas. Hace 25 años, la Fundación Botín otorga cada año 8 becas a artistas jóvenes para llevar a cabo un proyecto o bien para completar su formación. Al fin de este ciclo, hacemos una exposición que se llama Itinerarios, que tiene lugar más o menos siempre durante el invierno, y de esta exposición eventualmente se adquiere obras o recibimos obras en donación de los artistas. Entonces esta exposición es una selección de obras que hemos recibido en donación o que hemos adquirido en los últimos 15 años. Bueno, la primera me parece que es de 1999. Y la tercera exposición, que es una exposición extraordinaria de dibujos de Goya, probablemente una de las más importantes que nunca ha sido organizada, es el resultado de un otro proceso que ya nació, me parece, hace como una década, que consiste en la financiación de la investigación muy profunda sobre el trabajo dibujado de un maestro español, que resulta en la publicación de un catálogo razonado y que resulta en una exposición. Entonces, aquí tenéis juntos por primera vez, porque gracias a este nuevo edificio podemos
hacer más de una exposición a la vez. Entonces es muy importante, nos permite crear un diálogo entre estas líneas de actuación que hemos ido desarrollando durante el curso de los últimos 25 años. Después de esta rueda de prensa iremos a visitar las exposiciones, podréis hablar con los artistas y también con los comisarios. Y si tenéis preguntas, por supuesto, estamos aquí para contestarlas. Muchas gracias. Renzo, this is a long-awaited moment. Your first building in Spain. You have built all over the world, in 5 continents. So much so that now the prize for the best Italian graduate of architecture is a tour of the world in 40 days, going from one to the other of Renzo's work in the planet. But in Spain, if we don't consider the very small Luna Rosa base in Valencia that you built for the America's Cup, this is your first significant building. You turn 80 in September. We have to wait a long time for you to come here. How did it all start? Well, beautiful, great. First, I'm happy that today is really a classic Santander day. It's perfect. So everybody can understand, not only the one from Santander, where this building is coming from. It's coming from this atmosphere, exactly. And it was great because Spain is part of my life anyway. I'm European. I'm Southern European. And that's a kind of identity. You know, when people ask me, where are you from? Well, I'm from Italy, but I also say typically from Europe. I feel really very much like that. Water is my natural element, salty water, possibly. So I'm just happy. And, well, I don't know, I can explain. Sorry. I think it's mainly because this is a cultural building. It's a building for people. It's a place for people, another place for people. And I love making places for people. And so this is one of the reasons why I'm so happy. And also it's a building that flirts with the light. The light, you understand, sitting there, the light is part of the building. This big facade looks south. And normally you don't do this because you have the sun in front of your view. Well, of course, don't worry. If the sun was showing up, we know how to do. We have blinds coming down and all that. But this is the atmosphere of Santander. That is like a suspension. Light is one of the most important material of it. And light in this building is part of this. It's part of the magic. When Emilio Botín invited you to build in Santander, you came here and you fell in love with the city and with its 2 identities. Well, I came here and I found, of course, this, the light. I found another very important thing. I found the spirit of the city where as soon as the rain stops, everybody go out and they go on the paseo. Everybody comes to the paseo. It's a city where everybody enjoys the calm, quiet feeling of the sea on the southern part of the city. And the paseo is there. But the paseo was stopping here because the harbor was here. So the harbor was going out. So that was probably the first thing, together with Emilio. And of course, the other people working with me. I mean, because architecture is never the work of one person. I'm talking singular, but, you know, Luis Vidal is here. We met Cristina quite quickly, and quite soon we met everybody collaborating to create that spirit. But we understood immediately that the building got to fly. The building got to be suspended on ground. Because, you know, making a building like this here is like adding another ship to the landscape of Santander. But if you put the building on ground, then you close the view of the bay. So we immediately thought that the building should fly. So those things are always things that you understand only when you come to a place. And you walk around, you talk to people, you try to listen to the city, to listen, the place talk.
well, you just have to listen, but please talk. They have a story to tell. So this was part of the understanding, and a few things of this building came up immediately. The sense of the light, the idea of making the building flying above ground, so that when you come from the city, you don't see the building. You see underneath the building, and you see the bay. Those are things that came up gently in the first few months of work. And the coming year was essential, of course. It was, probably for the first 6 months, it was raining every time I came. Then, but, you know, rain here, or rain, or this is more than rain. This is a typical thing. I love that. I love really that, because it's a kind of almost metaphysical dimension of this place. It's like that. And people enjoy. People enjoy the beauty of this. That's the reason why they come, they wander, and they walk up and down the Paseo. And this will be a little, well, not a little, quite important addition to the Paseo. And of course, with the sculpture of Cristina on the park, by adding the park, Fernando Caruncio has been working on this. Fernando was on the job immediately. Well, you mix everything. You mix the place. The road went down, because of course, probably you don't remember, but there was a big road there dividing the sea from the city. That road finally went down. It went down because Emilio Botín wanted to go down. He watched me one day and said, "Are you sure that we shouldn't go down?" So in reality, all those things came because we spent time on site, on the place, and we started to understand. Probably in the first 3 or 4 months, everything came up. And Renzo, I imagine when you were building it, you imagined the building full of people, and the citizens of Santander coming through the park and going up to the plaza and to the views of the sea. So buildings are also built with movement. Yeah. Yes, I think there is a poetry in the movement, and the movement is a four-dimensional architecture. Architecture is not three-dimensional, it's four-dimensional because you have the movement. And this idea that people add the dimension to a building is not new. I mean, we started a long time ago with the Centre Pompidou in Paris, where the movement of people on the escalator is part of the idea. And people from the building can look down in the piazza, and people stay in the piazza, collecting in the piazza, making group, wandering in the piazza, are kind of spectacular, a mirror of the building. More recently, when we did the new Whitney in New York, I mean, people can walk on the stair outside in a kind of slow perception of the city. You know, so the idea that movement of people, we are building actually the new house of the Academy of Awards in Los Angeles that is also based on that. It's like a movie. It's like a movie. That's the reason why we made, it's not the only reason, but the reason why we made the Plaza de Arriba. I mean, what we call the Pachinko. The Pachinko is just a funny name that we gave to this portion of the building between the two units, the educational one, that is where we are, and the art one that is on the other side. So we always thought about that place, or that piazza, to be used by people moving up and down, adding. And this is fundamentally the other very important function of a public building. That is a place for art, beautiful art. I mean, I'm so pleased to see what is already happening here, you know, with Carsten exhibition, with the Goya, with the collection, with Cristina making this. It's already doing that. But at the same time, we have art, but we have also this place where we will soon listen music and meet people. So the real function of a cultural building like this is to become a place for people, a place for people to meet, to stay together. And it's a fundamental place to change people, you know, because beauty, that is what we're talking about, beauty. This is beauty, the art of staying together, sharing the same value, wondering about beauty and art, and knowledge, understanding. This is beauty. And beauty changes people. Beauty makes people better people.
And of course, building like this, even if it's small, it's not big. It's not arrogant, it's not intimidating, it's actually even flying. Building that make city better place to live. I'm persuaded about that. I think we heard before that the Fundación Botín has this strong social commitment, and you say it's a building for art, but also a building for people. You yourself are often asked to build in the center of cities, but when you were made a lifetime-long senator, you dedicated the salary of the senator to investigate the peripheries of cities. This is interesting because you dedicated all that income for young architects to investigate the peripheries. Do you think this is the main problem we have in Europe now? In European cities, the main urban problem? Yes, it's a big problem. I think, generally speaking, I'm not talking about Santander, but I really believe that around the world, probably the most important problem we have today is to transform periphery of the cities, the suburbs, the banlieue, as we call in Paris, in urban places. It's the destiny of the world. 40 years ago, the real challenge was to preserve historical center. That was the moment. And it did work, because historical centers are being preserved. A bit too much even sometimes, a bit too much, because they are becoming sometimes like a monumental place or shopping street, open air shopping street and all that. But anyway, now the big challenge is to address our attention to peripheries. They have different names, suburbs, peripheries, banlieue, whatever. And that's the reason why we built in the office very much in those places. In New York, we are building a big campus for Columbia University on the north part of New York, in West Harlem. In Paris, we are building and finished already the Tribunal de Paris, the House of Justice, near in Port de Clichy, near Saint-Denis. We are making building like that, and I'm also working a lot about this idea. Well, the idea is that you have to fecundate peripheries with the buildings that are public. The value of public building, I'm not just talking about cultural building, also public building, hospital, tribunal, or whatever, university, school. The good thing is that they are places for people, and they civilize the place where they are, because this is something else than just sleeping or working. So this is a good idea, and I think it's fundamental. It doesn't really apply to this, except in one sense, that this was an industrial place. It was an urban place, and the world is full of city, especially water city, port city, that transform their industrial harbor in something else. So this is a project of transformation. Yeah. Cities are full of black holes, let's say, that are left from transformation, industrial, rail track, and all those things. This is not a black hole at all, as you see. It's a fantastic place. Yeah, I actually flirt with the water. That is the reason, by the way, we use ceramic, because we wanted to play that game with the light, and it's not a black hole, but it's a certain place that was working for something else. It was working for traffic, ship traffic. And now it's part of the city, because the road went down, the park came over, and the people will walk from the city, actually straight from the market. You know, if you're in the market and you come straight to the center of the building, and you walk up on the public space. So this building is not in the periphery, of course. It's in the center of the city, but it's transforming a part of the city that was doing something else. So it's, again, a project of transformation. And this is probably the most important thing about our times, transformation of cities. And instead of making cities bigger, by making another periphery, we should pay a lot of attention to intensify and give quality to the city by implosion, not by explosion. So this building is part of that idea.
When you look at it from the city, you know, it disappears because its columns and the trunks of the trees sort of make a single space, and it somehow is never there. You only see the plaza. But when you see it from the sea, you know, it looks up, it's very present, like a fish out of the water, with these scales, which are these mother-of-pearls plates that you invented here. In each of your buildings, you have an element which is something like a summary. You know, the gerberet in the Pompidou, the leaves in the Menil. And here, could you say that the mother-of-pearl plates are a significant part of the building? This is something absurd in this, because, of course, as an architect, you spend your life fighting against the force of gravity. And making things fly is not that easy. But the reason why this building flies above ground, I have to make an homage to Emilio Botín, because, you know, of course it was our idea. I don't say my idea, our idea, because architecture is a common job, it's a teamwork. But Emilio Botín was the client that Emilio Botín, his family, they understood, the client understood that. You know, you may be a good architect, but you certainly need a good client to make a good building, for sure. If you don't have a good client that trusts you, it gives you trust, and also a bit of strength and love. And love. You get in trouble. So Emilio immediately opened the eyes when I told him, what about doing this? Because, you know, otherwise, just think for a moment, if this building was going down on ground, of course, everybody coming from the city can say, thank you, but you took away the view of the sea from the city. Thank you for doing this, but you took away. And this building doesn't take away, actually give back. And it creates a shelter for people to stay. In a rain that may happen, you know, people can stay underneath and can enjoy. But in the big sun also, they can be in the shadow. So this idea of flying is not a fantastic idea, but it's an idea that when I told, or somebody told in the team, I don't remember. That's good about teamwork, that you never remember who said what. You don't keep the accounting. But when we said, I told Emilio, what about doing this? It didn't ask why. It didn't say, prove me, give me the proof. He watched me and said, great, great. Because he was a man in love with the water. This man was a fisherman. I'm a sailor. He was a fisherman. Well, nobody's perfect, but, you know, it was so beautiful. And he loved this. He loved the water. He was a banker, I know. It's something else. But he loved the water. He loved the light. So everything I'm talking so poetically today about the light, the sea, the metaphysical, he got it. So he immediately said, yes. So I love a story between a sailor and a fisherman. Inigo tells me we must finish. So one last question. Your name has been given to an asteroid, and it's a rare privilege to have a celestial body named after you. I think it's 4 or 5 kilometers in diameter, and it goes around the Earth every 2 years. But will it impact on the Earth and create a new mass extinction? No. When they told me from Boston, there is a center in Boston where they watch asteroids, all asteroids, to be sure that they don't fall on Earth. I asked, they said, no, don't worry. It will not come on Earth for another 2 million years. So it's safe. So we are safe from the asteroid, but we have a building that flies. Thank you, Renzo. I'm happy to have an asteroid if it doesn't come down to Earth for 2 million years. Yeah, so your building flies, but your asteroid will never impact the Earth. Thank you very much, Renzo. Thank you. I hope I understood it right. I'm not saying something completely different, but yes, it is some kind of amusement park, if you want. I always liked the idea of amusement park as a place in the city where you can,
find a form of a display of different forms of behavior, like a little city in the city, like a place where you can be different, where you can even experience a certain amount of madness. But the usual amusement park is, as we all know, just for the body. It's just machines that twist you around. So here what we have is an amusement park that is more for the mind, something that you expose yourself to in order to produce an amusement of the mind in the widest sense of the word. So yes, in some way you're totally right. This is an amusement park, but a new one in this new building, and I'm very happy to have the chance to present it here in this form.